Dear students, in today's class, we would like to discuss about the structures in arrays or arrays in structures. Okay, so I will share the screen. So I will explain some concepts in Paint 3D, and remaining things I will show you in the Dale C++. Okay, Paint 3D, I will open it. So initially, we know very well about arrays. Okay, so the similar data type values like int or char or float. Okay, so these are all different data types, right? And arrays means int 10, so some 10 integer values, right? And char 25, 25 characters. Generally, we are calling this as string. Okay, like this, these data types can be stored in one-dimensional array or two-dimensional array or three-dimensional, like this. We know very well, right? And again, structures are user-defined data types. Okay, user-defined data type. So whenever you are having the word data type, it is having equivalent characteristic features like your int, your int, char, float, double, long int, right? Like all these data types, whatever the properties or characteristics or facilities available in the language for the other data types, same thing will be available for your user-defined data type that we are calling with the name structure, right? And we are having only a small syntax, okay? This syntax is meant for how to access the data, okay? So in earlier class, we learned about how to access the structure data, right? It is a structure name or S name dot. Suppose in the structure, just I will show you struct ABC. So int A char B20, right? Like this, a semicolon. So in the main function, I will declare int main struct ABC. Here I have taken the tagged type structure. You can take the type def, no problem at all. So struct ABC first. Okay. So first is a variable. This struct ABC is data type. Okay. This is identically equivalent to int var1. So what you learned earlier, this is data type and this is variable. Okay. Here also the same thing, struct ABC. ABC is a data type and first is a variable, right? So how you are accessing earlier directly A, B, if they are being defined separately, we are accessing directly. Suppose I want to print the value of A, printf %d, comma A. Okay. This is the old version, but this is a part of structure. So here, instead of A, I will erase it. Instead of A, right? What we are writing here, the variable is first. So we are writing, it is a part of first. So first dot A, right? First dot A. Similarly, suppose I want to get a string B.
There I need to make the string I can access as first dot b. Okay. So like this we are accessing. But these are all single elements. Okay. Now we are having structural arrays, right? So just like earlier, how we are accessing the variables, here also we need to access the variables in the similar fashion, same fashion. Okay. But what is there we are having in the arrays access? The arrays access, we are having only the thing, a for loop. Because the array index, suppose I am having array, a one-dimensional array, I will create it. So int a5, right? So here I am having some a0, a1, a2, a3, and a4. Okay. To get this index element by element, so 0, 1, 2, 3, 4. So I need to access by using a for loop. I is equal to 0, I less than 5, and I plus plus. Actually, this 5 we are replacing with n. After entering the value of n, it will be equal to 5 automatically. Okay. So here we are writing the code. Got a point? So whatever the element we are accessing, earlier it is only a. Okay. Suppose I want to print the values, so printf percentage d, comma, okay, a. But here it is not a single a, it is a of I. So if I is equal to 0, I will get the value a of 0. Suppose it is 12, 15, 87, 69, and 42, right? So a of 0, 12, a of 1, 15, a of 2, 87, a of 3, 69, and a of 4, 42, right? So now, earlier we are having a of I, okay? Now I will show you how to get this. Earlier it is a of I. Now, to this prefix, suppose I have created just like in the earlier example, first dot a of I, okay? First dot a of I, okay? So whatever you are having earlier, the same thing we are accessing through a structure name, okay? Is it clear? Okay, right. So the structures and arrays, I will show you how to declare and how to access structures, arrays. Okay. Now here, every time we need not take the tag structure, you can practice typedef also. Because the typedef, we are having inherent advantage. Once you are writing the typedef struct, and here I can create a student data into roll number and char student name, s name, some 20. Okay. And suppose I want to access some marks, 4 subject marks. And basing on the marks, suppose I'm accessing, I'm displaying grade, right? So this is the data type. Now I am giving the name student as the data type name, semicolon, right? So in the main function, I want to create some structures arrays, right? So earlier we might have created student data type, right? What is the variable? Earlier it will be students
Now it is many students. So arrays of the structures. So what does it mean? This means the statement is giving a meaning that with the data type student, right? That means structure data type, right? And arrays as array with the size 50 is created. Just like int A50, the same thing, student is the data type and students is the variable name. So how the memory will be accessed? Students 0, students 1, like this. Last students 49. Okay, these are all the different memory cells will be created. But inside the memory cell, I am having a separate memory allocated for the roll number, separate memory allocated for student name, separate for marks, separate for grade. Okay. Now, if I want to access this roll number, right? So I need to access the value through keyboard. Earlier it is the scanf. Now it is students I dot roll number. Okay. Ampersand students I dot. Okay, now I need to have marks to be separate. Students I dot. I need to access marks J because I is for the index and J is for marks. J is equal to 0 to J is equal to 3. Another loop I need to create for the marks. Okay. So for each and every student data type of students 0, 1, 2, 3 up to 49. Inside, I need to create another loop for the marks. Okay. Now I will show you how to access all this data through your keyboard and how to print them. Okay. In the printing also, I will show you an easy method how the printing can be easily seen. Okay. Easily seen means display will be very nice, aligned. Okay. It may not be in a proper fashion if you don't have any alignment. Okay. Now I will show you the Dave C++. So not to waste the time, I typed everything. I will show you. Right. So this program, I will zoom it. So this is the program to illustrate the processing of array of structures by storing the list of students in the memory and computes their grades, right? So after getting the marks of each and every student, I will calculate grade and I will display it. Okay. So here in this program, I used type defined structure, right? So initially a student data is there. So I'm creating a data type def struct. So these are the keywords. What is the data type name? I will give student. So student is a data type. So inside this, what is this? Roll number, student name, SNM 25, and int marks 4, and char grade. So grade can be a single character, A, B, C, D, like this. Okay. So don't expect any A plus, A double plus, A triple plus. No. We'll give only the grade, a single letter, A, B, C, D, like that. Okay. So what happened? By this declaration, a new data type student is created. So in the main function, after creating the data type, so where the variables are to be created? In main function. Okay. Right. So here I have written variables will be initialized. So if you are having a large number, right? So you need to ask every time
enter the, just like I have written here, right? Every time you need to ask, enter the value of roll number, enter the student number 1 data, enter student number 2 data, enter student number 47 data. Like this you need to ask. Otherwise, if you are having only 3 or 4, you can initialize here. Just like in the earlier, you have initialized. Okay. So just you put a curly brace and you type each and every element with internal curly braces. Okay. Just I will show you how to get it. See here. Suppose I have created typedef struct int roll number and char name sum 20. Okay, like this. And int marks 2, like marks of 0, marks of 1. Okay, right. And I will give the name s data, right? So in the main function, what I will do, int main, this is an example, int main. And here I will create s data. This is the data type. And I will create a variable stu1. Okay. I created stu1 is a variable, right? Now, for this equal to, okay, stu1 equal to, okay, just a minute. Because I am creating some arrays, okay, I will create stu1 3. Okay. So stu1 of 0, or otherwise array this. Why I need to create 1, 2, 3 again? So simply it is stu3, right? So I am having stu0, stu1, stu2. So 3 internal structures are there. Now I want to initialize it. So this is equal to a curly brace. Now the first values. So for stu0, suppose I want to enter roll number 1, name is first, right? Marks 10, 12, 15, 16. Suppose this is the first student data. Second student data, roll number is 2 and his name is second. And here the marks are 2, 5, 8, 9. Let it be. And third student, roll number 3 and the name itself is the third and marks are 10, 20, 16 and 87. Right? So these data one by one, you can enter by the keyboard, but here you can initialize like this. Double quotes, 1, comma, first, comma. So these 3, this is an array. Okay, suppose here marks, 4 marks. Okay, so again a double, not double quotes, another brace, 10, comma, 12, comma, 15, comma, 16. Right? Curly brace end, comma. That means first data is over, comma, another curly brace, 2, comma, second. Oh, 1 minute. This is the string. I need to put it in double quotes, comma, 2, comma, 5, comma, 8, comma, 9. Double quotes, not double quotes, braces end. The third one, another brace, 3, comma, double quotes, third. A string is entered. Now I am having array of marks 10, 20, 16, 89. Now the big curly brace end is semicolon. Okay. Now you can see how you made this. This is initialization.
This is the initialization of the values. Okay. So the same thing you can enter by means of the keyboard. Okay. Now I will show you. Okay. If the values are known to you and limited, you can enter like this. But if you forget about any single brace, automatically it will be disturbed. Okay. So it is better to have, if it is a small array, very little bit numbers, 1, 2, 3, 4 like this. Okay. If the array is a bigger one, it is better to ask from the keyboard. Okay. Okay. I will show you in the C++ editor. So now you can see. Initially, I will create a student data type, an array. I have created students 6. Okay, 6, or I can enter 60. Initially enter 60. So I created an array for the 60 students data of student data type. Okay. Now I have created total marks I, J, and N. So what are these variables? Actually, N is the number of students in a class. So it should be less than 60. I need to enter. And after that, to get the loop, I have created two variables, I, j. And earlier I told you how the grade is to be calculated. I need to get the marks based on the average. I need to decide which grade it is. Okay. So for this, I need to calculate the total marks, right? So based on the total marks or based on the average, I need to decide the grade. Okay. Now, first of all, you need to access how many students are there. So printf, enter the number of students, and by scanf function, I access the value of n, right? Now, I need to access the student data by a for loop, all the n students. Okay. So for I is equal to 0, I less than n, I plus plus. Now I need to ask through interactive statements, printf, particulars of student number %d. Because I is getting from 0 to n minus 1, the number display start with a 1. That's why I have written I plus 1. Now we enter the roll number. Now it is very important for you to see how I am accessing ith index roll number. So ampersand roll number earlier. Now it is students of I. That means, what is this? If I is equal to 0, it will be ampersand students of 0 dot roll number. So dot is a member access operator. Same thing. Next, enter the student name, scan of %s. Earlier it is these students I dot. It will not be there earlier if it is a single one. Now it is a part of a structure, an array, students I dot s name. Okay. మీరు జాగ్రత్తగా చూడండి. ఇది వరకు అయితే ఒక వేరియబుల్ తో ఉన్నప్పుడు మామూలుగా ఎస్ నేమ్ అని రాస్తాం. తర్వాత ఏమైంది, ఒక స్ట్రక్చర్ క్రియేట్ చేస్తాం. సో స్ట్రక్చర్ నేమ్ డాట్ ఎస్ నేమ్ అన్నాం. ఈసారి ఏమైంది, స్ట్రక్చరల్ ఎరేస్. సో స్ట్రక్చర్ నేమ్ కి ఒక ఇండెక్స్ యాడ్ అయింది. స్టూడెంట్ ఆఫ్ 0 డాట్, స్టూడెంట్ ఆఫ్ 1 డాట్, స్టూడెంట్స్ ఆఫ్ 10 డాట్. ఓకే. సో ఇక్కడ స్కాన్ఎఫ్ దగ్గర నుంచి మీరు ఏంటంటే ముందు స్ట్రక్చర్ నేమే మన అరేతో స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇట్ ఈస్ వేరింగ్ ఫ్రమ్ 0 to n. ఓకే. ఇప్పుడు తర్వాత ఏం క్రియేట్ చేస్తాం, మధ్యలో మార్క్స్ 4 అని క్రియేట్ చేస్తాం, అంటే 4 సబ్జెక్టుల మార్కులు. సో ఇంటర్నల్ గా మళ్ళీ ఇంకో చిన్న ఫర్ లూప్ అవుట్ ఉపయోగించి, రైట్, ampersand students I dot marks of j. So it is varying from 0 to 4. And here I have written this j loop is created to enter the marks. Okay. తర్వాత ఇక్కడ ఏం చేస్తానో జాగ్రత్తగా చూడండి. Now the calculation for the grade based on the total marks. So marks అని బట్టి మనం గ్రేడింగ్ చేస్తాం. Initially total marks for each student is made 0. ముందు 0 పెట్టాలి, ఎందుకంటే అది గార్బేజ్ వాల్యూ ఏమైనా తీసేసుకుంది అనుకోండి, మీరు ఇచ్చిన 10 మార్కులు, 12 మార్కులు, 20 మార్కులు ఇవన్నీ కలిపి గార్బేజ్ వాల్యూ యాడ్ అయిపోతాయి.
అందుకని ఏంటంటే మార్క్స్ తో ఉన్నవన్నీ ముందు మనం జీరోకి ఇనిషియల్ చేసేయడం బెటర్. సో ఆఫ్టర్ యాడింగ్ ఆల్ ద మార్క్స్ గ్రేడ్ విల్ బి ఫౌండ్ అండ్ ద టోటల్ మార్క్ ఈజ్ మేడ్ జీరో అగైన్ టు క్యాలిక్యులేట్ ది నెక్స్ట్ స్టూడెంట్ టోటల్ మార్క్స్. సో ఇక్కడ ప్రతి స్టూడెంట్ కి మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసి గ్రేడ్ ఇచ్చేయాలి కాబట్టి మనం ఏం చేస్తామంటే టోటల్ మార్క్స్ అనే ఈ వేరియబుల్ ని ఎప్పటికప్పుడు సున్నా చేసేస్తాం. ఎందుకని ఫస్ట్ స్టూడెంట్ మార్కులు చేసేసి అతనికి గ్రేడ్ డిసైడ్ చేసిన మరుక్షణం ఇంకా ఫస్ట్ క్యాండిడేట్ టోటల్ మార్క్స్ మనకు అనవసరం. అందుకని ఏం చేయాలి, సెకండ్ స్టూడెంట్ కి మళ్ళీ క్యాలిక్యులేట్ చేసినప్పుడు ఈ టోటల్ మార్క్స్ అనేది ఇమీడియట్ గా జీరో చేసేస్తాం. చెయ్యకపోతే ఏం చేస్తామంటే మళ్ళీ టోటల్ మార్క్స్ కంటూ ఇంకో అరే క్రియేట్ చేసుకుని మళ్ళీ అందులో స్టోర్ చేసుకోవాలి. అంటే అవసరం ఉంటే ఆ పనే చేస్తాం. ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే మన టార్గెట్ గ్రేడ్ డిస్ప్లే చేయడం మాత్రమే. అందుకని ఏం చేస్తున్నాను, ఇక్కడ టోటల్ మార్క్స్ అనేది ఒక టెంపరీ వేరియబుల్ కింద తీసుకుని ఆ టెంపరీ వేరియబుల్ తోటి సపోజ్ నాకు 95 వచ్చాయనుకో ఏ గ్రేడ్. సో నీకు గ్రేడ్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఇక్కడ డెఫినేషన్ లో చూడండి ఒకసారి, క్యార్ గ్రేడ్ అని చెప్పి స్ట్రక్చర్ లో డిఫైన్ చేస్తాం. ఎప్పుడైతే ఫస్ట్ స్టూడెంట్ కి గ్రేడ్ డిసైడ్ అవుతుందో ఇమీడియట్ గా అది వెళ్ళి స్టోర్ అయిపోతుంది. సో ఇంకా మార్క్స్ టోటల్ మార్క్స్ అనేది ఇంకా నాకు అనవసరం. అందుకని ఏం చేస్తామంటే ప్రతిసారి దాన్ని ఇట్ ఈస్ మేడ్ జీరో, రైట్. సో ఇప్పుడు నాకు చూడండి, ఫర్ i is equal to 0 i less than n i plus plus, రైట్. ఓకే, ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు మార్కులు తీసుకోవాలి. నేను మార్కులు ఇక్కడ ఆల్రెడీ తీసేసుకున్నాం కదా. ఓకే, తర్వాత ఏం చేస్తాం, ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే టోటల్ మార్క్స్ అన్ని కలిపేసి గ్రేడ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఇప్పుడు నేను ఈ సెలెక్ట్ చేసిన పార్ట్ అంతా కూడా ఏంటంటే గ్రేడ్ క్యాలిక్యులేషన్ కోసం. సో ఇనీషియల్ గా టోటల్ మార్క్స్ జీరో చేశాను. తర్వాత ఏం చేయాలి, ముందు మార్కులన్నీ కలపాలి కదా. మార్కులు కలపాలి అంటే సో ఒక్కొక్క మార్కు, మార్క్స్ ఆఫ్ 0, మార్క్స్ ఆఫ్ 1, మార్క్స్ ఆఫ్ 2, మార్క్స్ ఆఫ్ 3, 4 ఉన్నాయి మార్కులు అరే. సో అందుకని ఈసారి కూడా ఏం చేయాలి, జేలుకు తీసుకుని టోటల్ మార్క్స్ ప్లస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టోటల్ మార్క్స్ ప్లస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మీనింగ్ ఏంటంటే టోటల్ మార్క్స్ లో ఏముంటే దానికి ఈ మార్క్స్ ఒక్కొక్కటి వచ్చి కలిపేస్తాం, రైట్. సో వీటిని ఏం యాక్సెస్ చేయాలి, స్టూడెంట్స్ ఆఫ్ ఐ డాట్ మార్క్స్ జే. ఇక్కడ ఐ ఎందుకు వచ్చిందంటే స్టిల్ ఇట్ ఈస్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ ఫర్ లూప్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 to n. ఓకేనా. సో ఒక డేటా రికార్డుకి మనం ఇదంతా చేయాలి. సో టోటల్ మార్క్స్ ప్లస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్టూడెంట్స్ ఆఫ్ ఐ డాట్ మార్క్స్ జే అని పెట్టేసాం. సో ఇప్పుడు గ్రేడ్ డిసైడ్ చేయండి. 75 కన్నా ఎక్కువైతే ఇఫ్ టోటల్ మార్క్స్ గ్రేటర్ దాన్ 75 స్టూడెంట్స్ ఐ డాట్ గ్రేడ్. ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా చూడండి, మెంబర్ యాక్సెస్ ఆపరేటర్ ద్వారా డాట్ గ్రేడ్ అంటే ఇక్కడ క్యార్ గ్రేడ్ అని ఇచ్చాను చూడండి. సో ఫస్ట్ స్టూడెంట్ కి 75 కన్నా ఎక్కువైతే వాడికి గ్రేడ్ ఏ ఇవ్వండి. ఎల్స్ ఇఫ్ టోటల్ మార్క్స్ గ్రేటర్ దాన్ 60 అంటే 75 లోపు 60 కన్నా ఎక్కువ ఉంటే బి ఇవ్వండి. 50 అబౌవ్ అండ్ లెస్ దాన్ 60 సి ఇవ్వండి. గ్రేటర్ దాన్ 40 అయితే డి ఇవ్వండి. ఇంకే 40 కన్నా తక్కువ వచ్చాయనుకోండి ఫెయిల్ కాబట్టి ఎఫ్ గ్రేడ్ ఇవ్వండి. ఓకే, సో ఇదంతా కూడా i is equal to 0 నుంచి i is equal to n దాకా జరిగిపోయింది. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, నౌ వీ నీడ్ టు ప్రింట్ ద ఎంటైర్ డేటా. ఇక్కడ జాగ్రత్తగా చూడండి, చిన్న ఫెసిలిటీ, ప్రింట్ ఆఫ్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్స్ అని ఇచ్చాం అంటే ఒక సబ్ హెడింగ్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ లైన్ లో చూడండి, రోల్ నెంబరు, నేము, గ్రేడు. మీకు కొంచెం స్పేస్ గా మీకు రావాలనుకోండి, రైట్. పర్సంటేజ్, ఇక్కడ పర్సంటేజ్ ఎస్, రైట్, ఇలా ఇచ్చారనుకోండి. ఇదేంటంటే ఎన్ని స్పేసులు మీరు అదే ఆక్యుపై చేస్తుంది. ఓకే, సో రోల్ నెంబర్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఎస్ ఎందుకు ఇచ్చామంటే ఇది ఒక స్ట్రింగ్. నేను ఏ స్ట్రింగ్ ప్రింట్ చేస్తాను, రోల్ నెంబర్. ఇక్కడే నేను ఇనిషియలైజ్ చేస్తాను. అలాగే ఇక్కడ -10 అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఒక 10 స్పేసులు వాడుకుని అలైన్ చేసుకుంటుంది. -10 అని పెడితే 10 స్పేసులు. ఇదేంటి -30 అంటే 30 స్పేసులు తీసుకుని నేమ్ అనేది
అక్కడ అలైన్మెంట్ అవుతుంది. తర్వాత 6s, ఓకే, ఒక 6 స్పేసులు గ్రేడ్. ఓకే, ఇది క్లియర్, రైట్? ఇప్పుడు చూడండి, ఇది ఏంటంటే మనకి హెడ్డింగ్ పక్కగా రావడానికి. తర్వాత ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే మనకి కన్వీనియన్స్ కోసం నేను పెట్టినవి, మీరు ఇవి లేకపోయినా ప్రాబ్లం లేదు. ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ప్రింట్ జస్ట్ వాల్యూస్ ఫర్ i ఈక్వల్ టు 0, i లెస్ దాన్ n, i ప్లస్ ప్లస్. ఇప్పుడు చూడండి %. ఇప్పుడు ఇంటర్నల్ గా మీకున్న వేరియబుల్స్ అన్ని కూడా మెంబర్ యాక్సెస్ ఆపరేటర్ ద్వారా ఒక్కొక్కటి ప్రింట్ చేయాలి మనం. %-10, ఒరిజినల్ గా ఇక్కడ ఎవరున్నారు, డి, ఇంటీజర్ కదా, రోల్ నెంబర్ అంటే ఇంటీజర్. సో %d ఎర్లియర్, ఇక్కడ %-10 అంటే 10 స్పేసులు వాడి అలైన్ చేసుకో అని చెప్పేసి, ఏంటిది, స్టూడెంట్స్ ఆఫ్ i డాట్ రోల్ నెంబర్. నెక్స్ట్ -30s, సో 30 స్పేసులు వాడుకుని ఏం ప్రింట్ చేయమంటావు, ఒక స్ట్రింగ్ ప్రింట్ చేయి. ఎవరది, స్టూడెంట్స్ ఆఫ్ i డాట్ s నేమ్ అంటే స్టూడెంట్ నేమ్. నెక్స్ట్ ఒక సింగిల్ డిజిట్ కాదు, అదే క్యారెక్టర్, ఏంటది, గ్రేడ్ ప్రింట్ చేయమని. సో స్టూడెంట్స్ i డాట్ గ్రేడ్. ఓకే, okay, now I will execute it F11. Now you can see this, how I am executing. Enter the number of students in a class. నేను ఒక 3 ఎంటర్ చేస్తాను. Now interactive statement, particulars of student number 1, enter roll number 1. Okay, roll number 1, student name first STU అని పెట్టాను. స్టూడెంట్ మార్క్స్ 36, 56, 54 and 12. Second student, roll number 2. Okay, second STU. Second student మార్కులు 65, 58, 78 and 89, కొంచెం ఎక్కువ వేద్దాం. థర్డ్ స్టూడెంట్, రోల్ నెంబర్ 3, నేమ్ థర్డ్ STU. ఈ క్యాండిడేట్ కొంచెం హై లెవెల్లో ఇచ్చేద్దామా, 89, 27, 85 and 69. మరి తక్కువ వస్తుంది, పని చేద్దాం, ఇది కూడా ఎక్కువ ఇద్దాం. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి, పెర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్స్ అని ఒక సైడ్ హెడ్డింగ్ వచ్చింది కదా. తర్వాత మీకు డిస్ప్లేలో చూడండి, రోల్ నెంబర్, ఇది ఒక 10 స్పేసులు తీసుకుని ఇక్కడ అలైన్మెంట్ చూసుకుంది. అలాగే ఇక్కడ నేమ్ ఒక 30 స్పేసులు, అంటే నేమ్ ఒకవేళ కనుక మీరు పెద్దది ఎంటర్ చేస్తారేమో అని ఒక 30 దాకా పెట్టాం. 30 తగ్గించేస్తే కొంచెం గ్రేడ్ అనేది యువతలకు వస్తుంది. ఓకే, సో నేము అంటే రోల్ నెంబరు, నేము, గ్రేడ్, మళ్ళీ రోల్ నెంబరు, నేము, గ్రేడ్. ఓకే, క్లియర్? సపోజ్ మీకు ఇంకా కావాలి అంటే, ఓకే, టోటల్ మార్క్స్ కూడా మనం ప్రింట్ చేయాలంటే అది కూడా మనం సేవ్ చేయాలి. ఇక్కడ మనం ఏం చేసామంటే సేవ్ చేయలేదు. సేవ్ చేయాలి అంటే కనుక టోటల్ మార్క్స్ కూడా ఇంకో అరే మనం డిక్లేర్ చేసుకోవాలి. ఓకే, రైట్? సో దిస్ ఈస్ హౌ we are creating and accessing structured arrays. Okay, thank you very much.